సో మెయిన్గా మనకి బ్లడ్లో ఏముంటుందంటే సీ ద ఫస్ట్ వన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ సేమ్. సో బ్లడ్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ సెవరల్ పార్ట్స్ ఆర్బిసి, డబ్ల్యూబిసి, platelets and plasma. Remember those four things: RBC, WBC, platelets, plasma. So blood లో డిజార్డర్స్ ఉంటే మనకి ఏమవుతుందంటే వి బికమ్ ఎనిమిక్. ఎనిమిక్ అంటే ఏంటి? మన ఎనిమిక్ వీక్ అయిపోతారు. మనం అందుకే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కళ్ళని జస్ట్ ఓపెన్ చేసి కంటి దగ్గర చూస్తుంటారు బ్లడ్ ఉందా లేదా అని గమనించి ఉంటారు కదా. Did you observe any time? బ్లడ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంటారు, వీక్ ఉందా అని పర్సన్ పేల్ అయిపోతే అంటే తెల్లగా అయిపోతే అలాగా. సో ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ మనం వి గో విత్ బ్లడ్ టెస్ట్ అని, సిబిసి అని, కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్ అని, తర్వాత బ్లడ్ స్మియర్ టెస్ట్ అని, బోన్ మ్యారో టెస్ట్ అని రకరకాల టెస్ట్ని కండక్ట్ చేస్తారు. లెట్ us go through some common blood disorders. Please see the first point. First point is anemia. What is meant by anemia? ఇప్పుడే చెప్పాను. ఎనిమిక్ అంటే ఏంటి? ఎనిమిక్ ఉన్నాడు, వీక్ ఉన్నాడు. సో ఎందుకు వీక్ ఉంటాడు? ఆర్బిసి తక్కువ అవుతుంది కాబట్టి, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎప్పుడైతే తక్కువ అయిపోతాయో, లేకపోతే హిమోగ్లోబిన్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆక్సిజన్ విల్ నాట్ బి క్యారీడ్ ఇన్ ద ప్రాపర్ క్వాంటిటీ అన్నమాట. అప్పుడు పర్సన్ ఎనిమిక్ గా తయారైపోతాడు, అంటే చాలా వీక్ గా తయారవుతాడు. అందుకని ఎనిమిక్ ఉన్న పేషెంట్స్ కి ఏం ఫ్రూట్ తినమంటారు? సో మెనీ టైమ్స్ యూ మైట్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. ఏ ఫ్రూట్స్ తినమంటారు? Pomegranate. Yeah, pomegranate. Good. Next, see the third one. ఒకసారి third one చూడండి. Leukemia. Have you heard this leukemia? Yes, sir. Yes, sir. Skin cancer. That is melanoma. Melanoma అంటే స్కిన్ క్యాన్సర్. లుకేమియా అంటే ఏంటి? బ్లడ్ క్యాన్సర్. టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ దట్ ఎఫెక్ట్స్ ద వైట్ బ్లడ్ సెల్స్. మనం కొన్నిసార్లు మూవీస్ లో చూస్తుంటాం, హీరో బ్లడ్ వామిటింగ్ చేసుకుంటుంటారు, ఏమంటే బ్లడ్ క్యాన్సర్ వచ్చింది అని. ఆర్ ఇట్ మైట్ బి డ్యూ టు ద అబ్నార్మల్ సెల్స్ ఇన్ ద బోన్ మ్యారో. బోన్స్ లోపల మనకి మూలుగా అని ఉంటుంది బోన్ మ్యారో. దీంట్లో సెల్స్ ఎక్కువ గ్రోత్ ఉండడం వల్ల, అంటే డబ్ల్యూబిసి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ గ్రోత్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉంటాయో దెన్ వి గెట్ లుకేమియా. నెక్స్ట్ వి హ్యావ్ సికిల్ సెల్ డిసీజ్. ఫిఫ్త్ వన్, సికిల్ సెల్ డిసీజ్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ డిజార్డర్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ పేరెంట్స్, ఇన్హెరిటెడ్ డిజార్డర్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే దేర్ విల్ బి బ్లాకేజెస్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఫ్లో. And when the blockages are there, our organs will not be able to function properly. So ఒకసారి మనం ఈ పేజ్ లో చదివిన డిసీజెస్ ని ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎనీమియా. ఎనీమియా అంటే ఏంటి? వీక్నెస్. ఈ వీక్నెస్ ఎందుకు వస్తుందంటే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ మనకి సరిగ్గా ఫంక్షన్ చేయకపోవడం వల్ల, లేకపోతే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ తగ్గిపోవడం వల్ల, హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్ తగ్గిపోవడం వల్ల వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, యూ కెన్ సీ ద సెకండ్ వన్ ఆల్సో, thrombocytopenia. Thrombocytopenia. Now what is meant by thrombocytopenia? Thrombocytopenia means it is nothing but the content, the platelet count, then characterized by a low platelet count. మన ప్లేట్లెట్స్ డెంగీ వచ్చినప్పుడు మన ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ అవుతుంటుంది. అండ్ లుకేమియా ఇట్ ఇస్ క్యాన్సర్. అండ్ సికిల్ సెల్ డిసీజ్ అంటే మన బాడీలో బ్లడ్ ఫ్లోని అబ్స్ట్రక్షన్ అవుతుంటుంది. అండ్ లెట్ us see the sixth one. What is the sixth one? Can anyone read it, please? Sixth one. Thrombophilia. Thrombophilia. So what is meant by thrombophilia? బ్లడ్ క్లాట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. బ్లడ్ క్లాట్ అంటే ఏంటి? బ్లడ్ ఏమవుతుంది? గడ్డ కడతా ఉంటుంది. అంటే మన బాడీలో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, బ్లడ్ ఎక్కడికక్కడ గడ్డ కట్టేస్తుంటుంది. దాన్ని ఏమంటారు? థ్రాంబోఫీలియా అంటారు. నెక్స్ట్ లెట్ us see the eighth one, పాలీసిథేమియా వీరా. ఇట్స్ ఎ వెరీ రేర్ బ్లడ్ డిజార్డర్. ఇది ఎందుకు అవుతుందంటే ఆర్బిసి అనేది ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, ఆర్ ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి.
That is why it is called as poly. Poly means what? Many. Poly means many. Let us see the 10th one. Aplastic anemia. Aplastic anemia. So ఎప్పుడైతే bone marrow required number of blood cells produce చేయలేకపోతుందో, then it is called as aplastic anemia. And let us see the 12th one. Can anyone read the 12th one, please? Sorry. Read the 12th one, please. Anyone? Myelodysplastic syndrome. Myelodysplastic syndrome. So it is a group of disorders because of abnormal production and maturation of blood cells in the bone marrow. Bone marrow lo abnormal production గానీ అండ్ బ్లడ్ సెల్స్ కానీ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయినా లేకపోతే ఎక్కువ క్లంప్ అయినా అంటే ఎక్కువ they are in large numbers in one place, they get accumulated, then it is called as myelodysplastic syndrome. And let us see the 13th one. What is the 13th one? Hemolytic anemia. Hemolytic anemia. So what is meant by that? RBC ఎప్పుడైతే destroy అయ్యి RBC కౌంట్ తగ్గిపోతుందో పీపుల్ ఏమవుతారు? ఎనిమిక్ గా తయారైపోతారు. And 15th one is very, very easy. Coagulation disorders. What is meant by coagulation disorders? మనం కొన్నిసార్లు మనకి కట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? బ్లడ్ కాన్సెప్ట్ స్టాప్ అయిపోతుంది, బ్లీడింగ్ ఆగిపోతుంది. అలా ఆగకుండా సేమ్ సో బ్లడ్ క్లాట్స్ కాకుండా కండిషన్స్ దట్ ఎఫెక్ట్ ద బాడీస్ ఎబిలిటీ ఫార్మ్ బ్లడ్ క్లాట్ ఆర్ మెయింటైన్ ప్రాపర్ క్లాటింగ్ ఫంక్షన్, బ్లడ్ కానీ ఆగకుండా కంటిన్యూస్ ఫ్లో అవుతా ఏమవుతుంది? కోయాగులేషన్ డిజార్డర్స్ అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ 19th one. ఈ 19th one పేషెంట్స్ ని మీరు కొన్నిసార్లు రోడ్ల మీద చూస్తుంటారు. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్డ్? వాట్ ఈస్ ద 19th one? Thalassemia. Thalassemia. What's meant with thalassemia? So this is also an inherited blood disorder. Means మన పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి అది క్యారీ ఆన్ అవుతుంటుంది అనమాట. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే హిమోగ్లోబిన్ విల్ నాట్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఎప్పుడైతే హిమోగ్లోబిన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు ఆటోమేటిక్ పేషెంట్ ఏమవుతాడు? ఎనిమిక్ తయారవుతాడు. సో మనకి ఈ హిమోగ్లోబిన్ లో వచ్చే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే బ్లడ్ ఫ్లో అవ్వాలి సరిగ్గా, లేకపోతే బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వాలి, బ్లడ్ ఎక్సెస్ గా క్లాట్ కాకూడదు, అండ్ మనకి హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది? పేషెంట్ ఎనిమిక్ గా తయారవుతాడు అనమాట. అండ్ thalassemia is an inherited blood disorder. So this happens because the hemoglobin is not produced in the required level. Next, 21st one. Can anyone read the 21st one, please? 21. What is the 21st one? I'm sorry, I'm unable to get it, ma'am. Rheumatologic cancers. Cancer. మనకి క్యాన్సర్ లో ఇప్పుడు మనం ఒక 3-4 క్యాన్సర్లు తెలుసుకున్నాం. Can anyone tell me the 3-4 cancers which we studied? Leukemia. Yeah, leukemia. Leukemia అంటే ఏంటి? WBC ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట. స్కిన్ క్యాన్సర్ ఏమంటారు? ఇందాకే చెప్పాను. Melanoma. Any other cancer మనకి? Tell me some other cancers. మీ గెస్ చేసిన క్యాన్సర్స్ ఏమున్నాయి? Tell me some other cancers which you might be knowing. Blood cancer. Sorry, blood cancer. Okay. And oral cancer, sir. Mouth cancer. Yeah, mouth cancer. Movies లో ఉంటది కదా మనకి మౌత్ క్యాన్సర్, టొబాకో, చూయింగ్ ఆఫ్ టొబాకో వల్ల. And lung cancer. Okay. Now let's come to the next one. So thalassemia అయిపోయింది. Hematologic cancers. Cancers that affect the blood cells or bone marrow. Bone marrow అంటే ఏంటి? బోన్ లోపల ఉంటే మూలుగా అనమాట. Same. And it might include leukemia or lymphoma. What is meant by lymphoma? ఏమేంటి లింఫోమా అంటే?
lymph node, Yeah, wonderful, lymph nodes. Or multiple myeloma. Multiple means many anamata. Next. Okay, let us see the 23rd one. Pancytopenia means when the blood cell RBC కానీ WBC కానీ platelets కానీ తక్కువ ప్రొడక్షన్ అవుతాయి, then this disease called as pancytopenia. అండ్ హెమరేజిక్ డిజార్డర్స్, హెమరేజ్ అంటారు అంటే బ్రెయిన్ హెమరేజ్ అంటే బ్రెయిన్ లోపల బ్లీడింగ్ అవుతుంటది అనమాట. కొన్నిసార్లు బ్రెయిన్ లో నరాలు పగిలిపోయి అంటారు, హెమరేజ్ అంటారు. సో కండిషన్స్ దట్ రిజల్ట్ ఇన్ అబ్నార్మల్ బ్లీడింగ్ ఆర్ ఎక్సెసివ్ బ్రూజింగ్. బ్రూజింగ్ అంటే ఏంటి? ఇంజరీస్, ఎక్కువ దెబ్బలు తగ్గడం వల్ల, లేకపోతే ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ అవ్వడం వల్ల, అండ్ ఆర్ డ్యూ టు డిఫెక్ట్స్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకుండా ఏమవుతుంటది అంటే కంటిన్యూస్ గా బ్లీడింగ్ అవుతానే ఉంటది. దాన్ని ఏమంటారు? హెమరేజిక్ డిజార్డర్స్ అంటారు. సో ఇలాంటి డిజీజెస్ వచ్చినప్పుడు వి గో విత్ సమ్ బ్లడ్ టెస్ట్. సో ప్రతి దాంట్లోకి దీంట్లో కూడా కొన్ని డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ ఉంటాయి. ఏమేమి డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ ఉంటాయి? సిబిసి. దిస్ ఇస్ అ కామన్ టెస్ట్ విచ్ ఎవ్రీ డాక్టర్ డస్. సిబిసి మీన్స్ వాట్? కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్. count, అంటే ఈ సిబిసి టెస్ట్ చేయడం వల్ల ఆర్బిసి ఎంత ఉంది, డబ్ల్యూబిసి ఎంత ఉంది, ప్లేట్లెట్స్ ఎంత ఉంది అని రేంజ్ అవి అబ్జర్వ్. మనకి సిబిసి టెస్ట్ చేసినప్పుడు, కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్ చేసినప్పుడు దే విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ సమ్ టెస్ట్ సేమ్. అంటే ఆర్బిసి ఎంత ఉంది, డబ్ల్యూబిసి ఎంత ఉంది, ప్లేట్లెట్స్ ఎంత ఉంది అంటారు. నెక్స్ట్ వన్, సీ ద సెకండ్ వన్ విచ్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఈజీ వన్, బ్లడ్ స్మియర్ టెస్ట్. వాట్స్ మీన్ బై బ్లడ్ స్మియర్ టెస్ట్? మన బ్లడ్ సెల్స్ యొక్క సైజ్ కానీ షేప్ కానీ వాటిని అనలైజ్ చేయడానికి చేసే టెస్టే బ్లడ్ స్మియర్ టెస్ట్ అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? బ్లడ్ స్మియర్ టెస్ట్. అండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై కోయాగ్యులేషన్ ప్రొఫైల్? కోయాగ్యులేషన్ అంటే ఏంటి? నేను మీకు కింద చెప్పాను. వాట్స్ మీన్ బై కోయాగ్యులేషన్? ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. కోయాగ్యులేషన్ మీన్స్ వాట్? blood clotting, బ్లడ్ క్లాటింగ్. బ్లడ్ క్లాటింగ్ సరిగ్గా అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసే టెస్ట్ ఏమంటారు? కోయాగ్యులేషన్ ప్రొఫైల్ అంటారు. బోన్ మ్యారో బయాప్సీ. ఇన్ ద వర్డ్ ఓన్లీ ఇట్ ఇస్ దేర్. బోన్ మ్యారో అంటే ఏంటి? వాట్స్ మీన్ బై బోన్ మ్యారో? బోన్ లోపల మ్యారో ఉంటుంది. యూనో దట్ మూలిక లాంటిది ఉంటుంది కదా, మనం చూస్తుంటాం. దాని లోపలికి దే ఇంజెక్ట్ అండ్ ఇంజెక్షన్ అండ్ కలెక్ట్ ద శాంపుల్. అంటే మన బోన్ మ్యారోలో ఎన్ని బ్లడ్ సెల్స్ ఉన్నాయి, ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయా అని చేసే టెస్టే బోన్ మ్యారో బయాప్సీ. మీకు బయాప్సీ అంటే మీనింగ్ ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది. బయాప్సీ అంటే ఏంటి? దే విల్ బి టేకింగ్ ఎ స్మాల్ టిష్యూ in order to examine it. Examine under మైక్రోస్కోప్. ఎందుకు ఎగ్జామిన్ చేస్తారు? ఏమైనా క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ఉందా, లేకపోతే సెల్స్ ఉండాల్సిన అమౌంట్ లో ఉన్నాయా లేదా, ఆర్ ఎనీ అదర్ డిజార్డర్స్ అని చెక్ చేసేదానికి బయాప్సీ చేస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫ్లో సిటోమెట్రీ. వాట్స్ మీన్ బై ఫ్లో సిటోమెట్రీ? సో మన బాడీలో ఉన్న డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ని వాటిలో ఏమైనా క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ఉన్నాయని చెక్ చేయడానికి చేసే టెస్ట్ ఈ ఫ్లో సిటోమెట్రీ. అండ్ ఎయిత్ వన్, దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఈజీ వన్. ఇన్ ద క్వశ్చన్ లో ఇట్ ఈస్ దేర్. వాట్ ఈస్ ద ఎయిత్ టెస్ట్ మా? bleeding test, time test, యా, వాట్ ఈస్ మీన్ బై బ్లీడింగ్ టైం టెస్ట్? ఎంత టైంలో బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అవుతుందని తెలుసుకోవడం. Test that measures the time it takes for bleeding. మనకి కట్ అయిన తర్వాత ఎంత టైం లోపల బ్లీడింగ్ ఆగిపోతుంది అని చెక్ చేస్తారు. దాన్ని ఏం టెస్ట్ అంటారు? బ్లీడింగ్ టైం టెస్ట్ అంటారు. యూ మైట్ హావ్ వాచ్డ్ వన్ మూవీ, చక్ర మూవీలో ప్రభాస్ కి ఇదే ప్రాబ్లం ఉంటది. అండ్ కట్ అయిన తర్వాత బ్లడ్ ఆగదు, కంటిన్యూస్ గా ఫ్లో అవుతానే ఉంటది. సేమ్. సో దే విల్ బి కండక్టింగ్ దిస్ టెస్ట్ కాల్డ్ as బ్లీడింగ్ టైం టెస్ట్. నెక్స్ట్, బోన్ మ్యారో ఆస్పిరేషన్. వాట్ ఈస్ మన్ బై బోన్ మ్యారో? వీ నో దట్. సో ఎప్పుడైతే మన బోన్ లోపల ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంది అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి
they inject a small needle and they evaluate the blood cells production అనమాట. They find out how many cells are produced అని. దాన్ని bone marrow aspiration అంటారు. Next, just a second, 1 second. Yeah, మరి flow cytometry. 1 second. I'm sorry, ma'am. I'm really sorry. It was an important call. Okay. Now, coming to the next one. We have platelet function test. Platelet function test. So what is meant by platelet function test? మన ప్లేట్లెట్స్ ఎంత క్వాంటిటీ ఉండాలి, అవి సరిగ్గా ఫంక్షన్ చేస్తున్నాయా లేదని కండక్ట్ చేసే టెస్టే ప్లేట్లెట్ ఫంక్షన్ టెస్ట్, విచ్ ఇస్ ద 17th one. So how are our platelets able to perform? అంటే బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తున్నాయా లేదా, ఏమన్నా డిజార్డర్స్ ఉన్నాయని చెక్ చేసేదానికి ప్లేట్లెట్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అంటారు. నెక్స్ట్ 22nd one, ఐరన్ స్టడీస్. అంటే మన బ్లడ్ లోపల ఐరన్ కంటెంట్, అందుకే మనకి ఆకుకూరలు తినండి అది ఇది అని చెప్తుంటారు. అంటే ఫెరిటిన్ ఎంత ఉంది ఆర్ ఎనీ ఐరన్ స్టేటస్ ఎలా ఉంది అని డయాగ్నోస్ చేసేదానికి చేసే టెస్టే ఐరన్ స్టడీస్ టెస్ట్. సో ఇవన్నీ టెస్ట్లు చేసిన తర్వాత means we know the diseases which are there because of hemoglobin variations, and we know the various kinds of tests which are done to find out the problems in blood test, and what are the treatment methods అని తెలుసుకుంటాం. ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ లో కామన్ ఏంటి? మెడికేషన్స్. వాట్ ఇస్ meant by medication? What's meant by medication? Anyone please come up with the answer? Taking tablets. Taking tablets. Tablets అంటే మనకి so many pills are there, capsules are there, వాటిలో dosage ఉంటే అవన్నీ. Blood transfusion. Have you heard about blood transfusion? yes sir. Blood transfusion అంటే ఏంటి? ఎవరైనా బ్లడ్ డొనేట్ చేశారు ఎప్పుడైనా? Has anyone donated blood till now? No, sir. Okay. So I think it's good to donate blood. Whoever is above 55 kgs, I think they can donate blood. And ఎప్పుడైతే మనం బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తామో we get new blood. So ఎప్పుడైతే మనకి బ్లడ్ కంటెంట్ తక్కువైనప్పుడు కానీ, యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కానీ, లేకపోతే బ్లడ్ లో ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కిపోయినప్పుడు కానీ, ప్లేట్లెట్స్ ని మనం మా బ్లడ్ బ్యాంక్ వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసుకొని మనం ఎక్కించుకుంటూ ఉంటారు. దాన్ని బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అంటారు. బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. మనకి హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటారు, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటారు, లంగ్స్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటారు, స్కిన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటారు. ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే ఏంటి? రీప్లేసింగ్ దట్ పార్ట్, దాన్ని ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటారు. బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే మన బాడీ లోపల ఉన్న బోన్స్ లో ఉన్న మ్యారోని ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తారు. అంటే హెల్తీ మ్యారోని తీసుకొని మన బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. దాన్ని ఏమంటారు? బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. అండ్ 4th one, chemotherapy. We have an idea about chemotherapy, I think. What is chemotherapy? with medicine to cure cancer sir. క్యాన్సర్ సెల్స్ ని చంపేయడానికి యూస్ చేసేదాన్ని కీమోథెరపీ అంటారు. అండ్ రేడియేషన్ థెరపీ. What is radiation therapy? They will be using high energy radiation to treat the cancerous cells. ఎప్పుడైతే క్యాన్సరస్ సెల్స్ ఉంటాయో వాటిని ట్రీట్ చేయడానికి దే యూస్ రేడియేషన్. అందుకనే మీరు చూస్తుంటారు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి వాళ్ళ హెడ్ టాన్షర్ అంటే షేడ్ చేసి ఉంటుంది, అండ్ రేడియేషన్ థెరపీ చేస్తుంటారు. అండ్ ఇమ్యూనోథెరపీ.
వాట్ ఇస్ మన ఇమ్యూనోథెరపీ? మన బాడీలో ఏం పవర్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి? ఇమ్యూనిటీ పవర్. ఇమ్యూనిటీ పవర్ అంటే ఏంటి? ఇమ్యూనిటీ పవర్ అంటే ఏంటి? Resistant to diseases. రెసిస్టెన్స్ పవర్. ఈ రెసిస్టెన్స్ పవర్ ని డెవలప్ చేసుకోకపోతే క్యాన్సర్ సెల్స్ ఎక్కువ డెవలప్ అయిపోతాయి అనమాట. అందుకని ఇమ్యూనోథెరపీని ఫాలో అవుతారు. సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్. వాట్ ఇస్ మన సర్జరీ? ఆపరేషన్ సార్. సర్జరీ ఆపరేషన్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ అనమాట. నెక్స్ట్ లెట్ us see the 10th one. ప్లాస్మా ఫెరసిస్. ప్లాస్మా అంటే మన బ్లడ్ లో ఉన్న ప్లాస్మాని రిమూవ్ చేసి ఫిల్టర్ చేసి మళ్ళీ మన బాడీలోకి పంపిస్తారు. ఇలా ఫిల్టర్ ఎందుకు చేస్తారంటే ఆల్ ద హార్మ్ఫుల్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ టాక్సిన్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఆర్ రిమూవ్. ప్లాస్మా ఫెరసిస్. నెక్స్ట్ లెట్ us see the 11th one. హీమోడయాలిసిస్. మనకి డయాలిసిస్ అనే వర్డ్ కిడ్నీలో చదువుంటాం. డయాలిసిస్. సో ఏ మిషన్ ఈస్ యూస్డ్ టు ఫిల్టర్ అండ్ క్లీన్ ద బ్లడ్. ఎప్పుడైతే కిడ్నీస్ సరిగ్గా ఫంక్షన్ చేయవు అప్పుడు ఏం చేస్తుంటారు? హీమోడయాలిసిస్ చేస్తుంటారు. డయాలిసిస్ ఇస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. సపోర్టివ్ కేర్. సో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి ఎవరికైనా హెల్త్ బాగాలేదన్నప్పుడు కానీ, క్యాన్సర్ ఉందన్నా, లేకపోతే ఎయిడ్స్ ఉందన్నా, లేకపోతే ఏమన్నా క్రానిక్ డిసీజెస్ ఉన్నా వాళ్ళకి ఎలాంటివి ఇవ్వాలి? సపోర్టివ్ కేర్ ఇవ్వాలి. సపోర్టివ్ కేర్ అంటే పెయిన్ ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే వాళ్ళకి ప్రాపర్ డయట్ కంట్రోల్ ఇవ్వాలి, ఎక్సర్సైజెస్ చేయించాలి, సైకలాజికల్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఇవన్నీ సపోర్ట్ ఇవ్వడాన్ని ఏమంటారు? సపోర్టివ్ కేర్ అంటారు. నెక్స్ట్ 14th one, targeted therapy. I think in the word only it is there. What is meant by targeted therapy? Tell me what is meant by targeted therapy. క్యాన్సరస్ సెల్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో కరెక్ట్ గా ఆ క్యాన్సరస్ సెల్స్ మీద చేసే ట్రీట్మెంట్ ని టార్గెటెడ్ థెరపీ అంటారు. అండ్ లెట్స్ సీ ది 17th one, లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్. ప్రతి ఒక్క డిజీజ్ కి మన లైఫ్ స్టైల్ ని మనం మార్చుకుంటే డిజీజ్ ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు, లేకపోతే డిజీజెస్ రాకుండా కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. వాటిని ఏమంటారు? లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ అంటారు. ఈ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ లో మనం మన డైట్ ని మార్చుకోవాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి, స్మోకింగ్ ఉంటే దాన్ని ఆపేసేయాలి, ఆర్ డ్రింకింగ్ ఉంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే కంప్లీట్ ఆపేసేయాలి. ఇవన్నీ ఆపడం వల్ల ఏమవుతుందంటే diseases can be controlled or diseases can be prevented. This is a very very important one. Lifestyle modifications. మనం ఒక యాడ్ కూడా చూస్తుంటాం మూవీలో. సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఆపేగానే అతను హెల్తీగా ఉంటాడు. Do you remember that ad? Okay. Next, phototherapy. Let us see the 22nd one. What's meant by phototherapy? They are using specific wavelengths of light. ఎప్పుడైతే మనకి నియోనటల్ జాండిస్ వస్తుందో అప్పుడు ఫోటోథెరపీని యూజ్ చేస్తారు. 23rd one. I think this is very 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 easy one. What is 23rd one? Anyone please read it? Dietary modifications. డయటరీ మోడిఫికేషన్స్ అంటే ఏంటి? మనకి ప్లేట్లెట్స్ తక్కువైపోయాయి అంటే ఏం చేస్తుంటారు? ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కువ పడడానికి పట్టిస్తుంటూ ఉంటారు. అండ్ అలాగే డయటరీ మోడిఫికేషన్స్ అంటే మనకి విటమిన్స్ కావాలంటే విటమిన్ సప్లిమెంట్స్ కానీ, లేకపోతే అండ్ ఫ్రూట్స్ కానీ అలాంటివన్నీ తీసుకుంటారు. వాటిని డయటరీ మోడిఫికేషన్స్ అంటారు. అండ్ 25th one, కౌన్సిలింగ్ అండ్ సపోర్టివ్ గ్రూప్స్. సో మనకి ఇందాక సపోర్టివ్ కేర్ అన్నాం, అలాగే మన ఫ్రెండ్స్ కానీ మన రిలేటివ్స్ కానీ మనకి ఎప్పుడు సపోర్ట్గా ఉండాలి. దాన్ని కౌన్సిలింగ్ అండ్ సపోర్టివ్ గ్రూప్స్ అంటారు. We'll have a quick recap of all the words which we studied. Now, hematology means it is a study of the branch which studies about the blood. ఈ హెమటాలజీలో మనకి ఎనీమియా, థ్రోంబోసైటోపెనియా, leukemia and hemophilia, sickle cell disease and thrombophilia and polycythemia vera, and we have completed coagulation disorders, thalassemia and hematologic cancers and hemorrhagic disorders. వీటికి వచ్చే టెస్ట్లు ఏంటంటే సిబిసి, కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్, బ్లడ్ స్మియర్, కోయాగులేషన్ ప్రొఫైల్, బోన్ మ్యారో బయాప్సీ అండ్ ఫ్లో సైటోమెట్రీ, బ్లీడింగ్ టైమ్ టెస్ట్,
bone marrow aspiration, and we have completed ferritin test అంటే ఐరన్ ఎంత ఉంది అని, platelet function test and iron studies. These are the things which we completed. And treatment methods లోకి వచ్చి మనం ఏం చదివామంటే medications, blood transfusion, bone marrow transplantation, chemotherapy, radiation therapy, immunotherapy, surgical procedures, and supportive care, targeted therapy, lifestyle modifications, phototherapy, and dietary modifications. సో మెయిన్గా మీరు ఈ లాంగ్వేజ్ చెప్పేటప్పుడు ఆ లాంగ్వేజ్ని వింటా ఉంటే చాలు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ విచ్ యూ షుడ్ ఇన్కల్కేట్, ప్రాక్టీస్. సో ద నెక్స్ట్ టాపిక్ విచ్ వీ విల్ కవర్ టుడే ఇస్ ఆంకాలజీ. వాట్ ఈస్ meant by oncology? Cancer. Oncology అంటే ఏంటిమా? Study of cancer. Yeah, it's study of cancer. Oncology is the study of cancer. How many types of cancer are there roughly? 200 types. More than 200 types are there. 200 types of cancer, and more than 200 types are there. Lung cancer అని, brain cancer అని, skin cancer అని, రకరకాల క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ప్రతి డిసీజ్ కి మనం 3 ఆస్పెక్ట్స్ మీద కవర్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఏంటంటే కామన్ డిసీజెస్ ఏంటి, సెకండ్ ఏంటంటే డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ ఏంటి, థర్డ్ ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ అప్రోచెస్. సో దీంట్లో కూడా మనం అసలు క్యాన్సర్లో ఎలాంటి క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయని తెలుసుకుందాం. Now let us see carcinoma. First one is carcinoma. What is meant by carcinoma? మనకి ఎప్పుడైతే ఎపిథెలియల్ సెల్స్ లో క్యాన్సర్ వస్తుందో దాన్ని కార్సినోమా అంటారు. సార్కోమా బోన్స్ లో కానీ మసిల్స్ లో కానీ దాంట్లో వచ్చే డిసీజెస్ ని సార్కోమా అంటారు. లుకేమియా, ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ నోస్ వాట్ ఇస్ meant by leukemia. What's meant by leukemia? Blood cancer. ఓకే, లింఫోమా అంటే ఏం క్యాన్సర్ ఇది? ఆ వర్డ్ లోనే Lymphatic system. లింఫ్ నోడ్స్ లో క్యాన్సర్ వస్తుంది. మెలనోమా అంటే Skin cancer. స్కిన్ క్యాన్సర్. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటే బ్రెస్ట్ దగ్గర వచ్చే క్యాన్సర్, బ్రెస్ట్ కి వచ్చే క్యాన్సర్ ని బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటారు. అందుకే మనం కొంతమంది లేడీస్ ని గమనిస్తే వాళ్ళకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వల్ల దే యాంపిటేట్ బ్రెస్ట్, అంటే ఒక బ్రెస్ట్ ని కట్ చేసేస్తుంటారు. అండ్ లంగ్ క్యాన్సర్, యు నో దట్ ఐ థింక్. లంగ్స్ డాక్టర్ ఏమంటారు మర్చిపోయాను, ఐ రియలీ ఫర్గాట్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది డాక్టర్? ఏదో పీ తో స్టార్ట్ అవుతుంటది. లంగ్స్ డాక్టర్, పల్మనాలజిస్ట్, కరెక్టే కదా? యా, సో లంగ్ క్యాన్సర్. అండ్ లంగ్ క్యాన్సర్ దేనికి వస్తుంది? డ్యూ టు ఎక్స్పోజర్, ఫ్యాక్టరీస్ దగ్గర నుంచి వచ్చే స్మోక్ వల్ల కానీ, లేకపోతే కొంతమంది చైన్ స్మోకర్స్ ఉంటారు. చైన్ స్మోకర్స్ అంటే కంటిన్యూస్ గా స్మోక్ చేస్తుంటారు. అండ్ ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్. వాట్ ఈస్ meant by prostate cancer? prostate glands లో డెవలప్ అయ్యే Cancer క్యాన్సర్ ఏమంటారు? develops in prostate prostate cancer. gland. Yeah, ovarian cancer, in the word only it is there. Ovarian cancer. What is meant by ovarian cancer? Ovaries, female reproductive organ. Ovaries దగ్గర వచ్చే క్యాన్సర్ ovarian cancer అంటారు. pancreatic cancer. Pancreas ki వచ్చే cancer. Wonderful. See, I'm not teaching anything, you are only telling. Kidney cancer. కిడ్నీస్ దగ్గర వచ్చే క్యాన్సర్ ని కిడ్నీ క్యాన్సర్ అంటారు. కిడ్నీస్ కి సంబంధించిన డాక్టర్ ఏమంటారు? Nephrologist. బ్లాడర్ క్యాన్సర్, యూరినరీ బ్లాడర్ దగ్గర క్యాన్సర్ వస్తుంది. సేమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as బ్లాడర్ క్యాన్సర్. లివర్ క్యాన్సర్. ఈ లివర్ క్యాన్సర్ దేనికి వస్తుంది? ఎస్పెషల్లీ కొంతమందికి లివర్ ఎందుకు డ్యామేజ్ అయిపోతుంది? డ్రింకింగ్ వల్ల కదా లివర్ క్యాన్సర్. బ్రెయిన్ ట్యూమర్, బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ అంటే ఏంటి? సమ్ టైమ్స్ పెయిన్లెస్ స్వెల్లింగ్స్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ ఆర్ కాల్డ్ as ట్యూమర్స్. అన్ని ట్యూమర్స్ హార్మ్ఫుల్ కాదు, కొన్ని హార్మ్ఫుల్, కొన్ని హార్మ్లెస్. అండ్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్. ఈ థైరాయిడ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? నెక్ దగ్గర. ఎలాంటి షేప్ లో ఉంటుంది? బటర్ఫ్లై షేప్ లో ఉంటుంది. బటర్ఫ్లై షేప్ లో. దట్ ఈస్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్. థైరాయిడ్ లో కూడా మనం రెండు ఏరియాస్ మీద విన్నాం. హైపర్ థైరాయిడ్ అని, హైపో థైరాయిడ్ అని. Hypothyroid. హైపర్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైనా హైపర్ అంటే ఏంటి? హైపర్ యాక్టివ్ అంటారు.
మోర్ అన్నమాట. మోర్. హైపో అంటే తక్కువ. తక్కువ. అండ్ నెక్స్ట్ సర్వికల్ క్యాన్సర్. సర్వికల్ క్యాన్సర్ అంటే సర్విక్స్ దగ్గర వచ్చే క్యాన్సర్ అంటే లోయర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది యూట్రస్ దగ్గర వచ్చే క్యాన్సర్ ని నియర్ ది వెజైనా ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as cervical cancer. And gastric cancer 20th చూడండి. What is meant by gastric cancer? Affects the stomach. వండర్ఫుల్. హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్ మన మౌత్ లో గానీ థ్రోట్ లో గానీ నోస్ లో గానీ ఇక్కడ వచ్చే క్యాన్సర్ ఏమంటారు? హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్ అంటారు. మన మూవీ స్టార్ట్ అవగానే అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంటది. బోన్ క్యాన్సర్, బోన్ క్యాన్సర్, బోన్ మ్యారో లోపల క్యాన్సర్ వస్తుంది. బోన్ మ్యారో లోపల ఏముంటది? బ్లడ్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ బ్లడ్ సెల్స్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. అందుకని బోన్ మ్యారో బయాప్సీ అంటారు. అవి తీసి చెక్ చేస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్టేజెస్. క్యాన్సర్ లో స్టేజెస్ ఉంటాయి. 0 స్టేజ్ అని, 1, 2, 3, 4, 10. సో ఇలాగ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి అనమాట. ఓకే. అండ్ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ వేస్ ఆఫ్ ట్రీటింగ్ క్యాన్సర్? సర్జరీ చేయడం వల్ల. సర్జరీ అంటే ఏం చేస్తారు? దే రిమూవ్ ద క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్ ఆర్ టిష్యూస్. రేడియేషన్ థెరపీ. We heard, no? What is meant by radiation therapy? Yes, sir. Tell me, what is meant by radiation therapy? మనం గాని Using గమనించినట్టయితే ప్రతి డిసీజెస్ కి కామన్ గా ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ కానీ లేకపోతే కామన్ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ వస్తాయి. సో వీ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ ది థింగ్స్. అవి రిపీటెడ్ వచ్చినప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వినండి. ఏముంది అని నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. రేడియేషన్ థెరపీ ఏంటి? దే యూస్ హై ఎనర్జీ రేడియేషన్ టు కిల్ ద క్యాన్సర్ సెల్స్. కీమోథెరపీ, రైట్? అండ్ టార్గెటెడ్ థెరపీ. వాట్ ఇస్ meant by targeted therapy? target only specific cancer. I think we Change completed it. just now. What is meant by targeted therapy? Specific genetic or molecular changes in cancerous cells ni target చేసి they kill them అన్నమాట. ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే ఏంటి? ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ దగ్గర డ్యామేజ్ అయినప్పుడు వాటిని ట్రీట్ చేస్తారు. హార్మోన్ థెరపీ అంటే ట్రీట్మెంట్. హార్మోన్ థెరపీ అంటే ఏంటి? Hormones ki balance. Stem cell transplantation. In the word only it is there. Stem cell transplantation means ఎప్పుడైతే ఈ స్టెమ్ సెల్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయో కొత్త సెల్స్ ని ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తారనమాట. నెక్స్ట్ లెట్ us see the 15th one, క్రయోథెరపీ. క్రయోథెరపీ, దిస్ ఇస్ ఏ వెరీ గుడ్ థెరపీ. మనకి 2 రకాల థెరపీస్ ఉంటుంది. హీట్ థెరపీ అని, క్రయోథెరపీ అని. క్రయోథెరపీ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ టెంపరేచర్స్ యూజ్ చేస్తారు. దేనికి? క్యాన్సర్ సెల్స్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి. వాటిని ఏమంటారు? క్రయోథెరపీ. నెక్స్ట్ లెట్ us see 21st one, సపోర్టివ్ కేర్. సో పేషెంట్స్ యొక్క రిలేటివ్స్ కానీ లేకపోతే డాక్టర్స్ కానీ నర్సెస్ కానీ వాళ్ళు దే ప్రొవైడ్ ఓవరాల్ సపోర్ట్ అండ్ కేర్ టు ద పేషెంట్. And 23rd one, this is very, very important, especially for the cancer patients. Pain management. So pain management అంటే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి అన్బేరబుల్ పెయిన్ వస్తుంటది. సో ఆ పెయిన్ ని వాళ్ళు విత్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే టాబ్లెట్స్ లేకపోతే ఇంకేవో సంథింగ్ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. అవి తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళకి ఏం కావాలి? దే నీడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ సపోర్టివ్ కేర్. సో we will just go through all the things which we studied in this oncology. Oncology is nothing but study of cancer. సో క్యాన్సర్ అంటే ఎందుకు వస్తుందంటే అబ్నార్మల్ గ్రోత్ ఆఫ్ సెల్స్. సో క్యాన్సర్ లో మనకి వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి. కార్సినోమా, కెన్ ఎనీవన్ రీడ్ ఇట్ ప్లీజ్? Carcinoma. Cancer Anyone read that the types of cancer please? carcinoma. Any student please respond by reading. Yeah. Carcinoma. Sarcoma. Second one. Sarcoma. Second one. Sarcoma. Yeah. Third one. Leukemia. Third one. Lymphoma. Leukemia. Leukemia. Fourth one. Lymphoma. Wonderful. Fifth one. Melanoma.
Sixth breast one, cancer, Breast 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 cancer, cancer. seventh one, lung Lung cancer, cancer. good. Eighth one, prostate cancer, okay. 10th one, ovarian cancer, okay. 11th one, pancreatic cancer, 12th one, kidney cancer, okay. 13th one, bladder Blood cancer, 14th one, liver cancer, 15th one, brain Brain tumor, tumor. okay. Good. 16th one, Thyroid thyroid cancer. cancer, 17th one, cervical Cervical cancer, cancer. okay. 20th one, gastric cancer, Endometrial cancer. gastric cancer. 21, Head and neck head and Head cancer. and neck cancer. 22, bone cancer. bone bone cancer, cancer. Good. So what are the treatment approaches? Surgery చేస్తారు. surgery, Second one, radiation therapy, okay. Radiotherapy. chemotherapy, Third one, Chemotherapy. wonderful. Fourth one, target therapy, Targeted okay. Fifth therapy. one, immunotherapy, okay. Sixth one, hormone therapy, Hormone therapy. hormone హార్మోన్ therapy, థెరపీ. సంబడి స్లీపింగ్ దేర్. నో, ఐ థింక్ హార్మోన్ థెరపీ అంటే ఎక్కడైతే హార్మోన్స్ లో బ్లాక్ ఉన్నాయో లేకపోతే హార్మోన్స్ కి డ్యామేజ్ అయినాయో వాటికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. సెవెంత్ వన్, stem cell Stem cell transplantation, transplantation. ఓకే. అండ్ లెట్ us see the 15th వన్. ఏంటి 15th వన్? Cryotherapy. క్రయోథెరపీ అంటే ఏంటి? కోల్డ్ టెంపరేచర్ యూస్ చేసి ట్రీట్. extreme cold temperatures, యా. for అండ్ the cancer, 21st వన్, supportive care, యా, సపోర్టివ్ కేర్. 23rd వన్, pain Management. yeah. Now, so we had completed the 2 topics. ఇప్పుడు ఒక small question అన్నమాట. Now earlier in the first few days, first 2-3 days, I started showing videos and I started teaching you the classes. Now I'm just going at the sentences. ఇప్పుడు మీకు రకరకాల క్యాన్సర్ చెప్పాను, రకరకాల ట్రీట్మెంట్ అప్రోచెస్ చెప్పాను. Is it difficult to understand the terminology? no sir, The language is very, very important. So we had to develop our language. ఆ లాంగ్వేజ్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఐ విల్ బి షేరింగ్ ఇన్ ద నోట్స్. ఈ రోజు 2 టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేసా. వాట్ ఆర్ ద 2 టాపిక్స్ విచ్ వి కంప్లీటెడ్? హెమటాలజీ hematology, అండ్ oncology. ఆంకాలజీ. ఈ 2 టాపిక్స్ కి సంబంధించిన నోట్స్ ని నేను మీకు